Bueno. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paypon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ben Paypon, inviting you now to join us dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Halina po, samahan po ninyo ako alas 3 hanggang alas 4 everyday. Ngayong hapon, and everyday, Monday to Friday, dito po sa ating Pulsong Pinoy. At pupulsuhan po natin ang iba't ibang mga issues na nangyayari po dito sa ating bansa. Katulad po ngayon, usap-usapan umaabot na po sa 11.97 or 12 trillion. Grabe na ito talaga mga kababayan. 12 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas. 70% of which is domestic debt. Ibig sabihin, inutang ng Pilipinas sa loob mismo ng Pilipinas. Remainder, 30% from foreign debtors. Ayan. Ano po ba ang ibig sabihin po nito sa ating bansa? Ay, malaking bagay ito. Pero wag muna natin pag-usapan ngayon. Aralin natin ito mabuti. Yung effect ng malaking utang sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na kung hindi nakakabayad. Ipalagay na lamang po ninyo ang inyong mga sarili mga kabahagi. Nagigipit kayo. Umutang kayo sa saan po ba? Online. Sa mga loan sharks. Naku, Panginoon ko po. Katakot-takot na parusa ang aabutin ninyo kapag hindi kayo nakabayad. O kaya kung magbabayad man at hindi po sapat, katakot-takot na provision ang aabutin po ninyo. Ganyan din po ba ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung sakaling hindi po makatugon sa kanyang mga pananagutan sa pagkakautang? Malamang po. Malamang talaga. Malamang. Lalong-lalo na kung ang pinagkautangan natin ay China.
All right. Another issue that we're going to discuss today, itong si Junel Nuesca po. Matatandaan po ninyo ito. Ito yung police dyan sa Tarlac na pumatay ng mag-ina. Yung Gregorio at saka si Frank Anthony. 25 years old lamang po yung anak na lalaki. At yung nanay po ay 50 years, napakabata pa po nila. Parang pinatay na parang manok ni Nuesca. Na kulong po ito. Nakatulan po. Nilitis. Nilitis. Sinampahan po ng murder, 2 counts of murder, and in due time po, ito mabilis na nakatulan po ng hukuman. Sana ganito palagi ang mangyayari sa mga murder cases po. Hindi tatagal ng ilang taon. Nahatulan po ito at nakulong sa New Bilibid Prison. Kahapon, napabalita, nagreklamo po na nahihilo na po siya at masamang pakiramdam, naglalakad bigla na lamang natumba. Ayun, dinala po sa ospital sa NBP. Pagdating ho sa hospital, dead on arrival. We do not know kung ano po ang nangyari talaga dito. The NBP medics are still looking into the probable cause of the death of Nuesca. Suffice it to say, ang nalalaman na natin, yung pumatay sa mag-ina ay namatay na rin. Hindi po pinatay kung hindi namatay. O yan, hindi ho natin alam kung ano ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi lamang po si Nuesca ang namamatay sa New Bilibid Prison. Marami na po mga inmates ang namamatay po dyan. May mga namamatay pa nga po sa COVID. Hindi po natin alam kung si Nuesca ay biktima ng COVID. Okay? Areglado. Mamaya po, sa ganap na alas 3:15, makakausap po natin ang isa sa mga pinagpipitaganan nating opisyales ng gobyerno noong nakaraang administrasyon, former DILG Secretary Rafael Alunan III. Siya po ay makakausap po natin bilang panauhin pandangal sa ating Pulsong Pinoy. At pag-uusapan po natin dito ang may kaugnayan sa West Philippine Sea sapagkat siya po ang kumakatawan na chairman ng Philippine Council for Foreign Relations. May pag-asa pa po ba ang ating relasyon with China? Ano ang paraan para maging pantay ang relasyon, pagtuturingan ng dalawang bansa? Ayan, ito ang isa sa mga itatanong natin kay Rafi. Sir Rafi Alunan, meron pa po ba kayang pag-asa na maging pantay ang relasyon ng dalawang bansa? Isusulat ko na nga ayun. May kasi talagang nakaka-alarma ito nangyayari. May pag-asa pa po ba na maging pantay ang relasyon yan natin with China? Ayan. Sinulat ko lamang. But I have other questions here already. 1, 2, 3, 4. Ito po pang 5. Sapagkat namayang alas 3:30. Alas 3:15. A few minutes from now, ay sisimulan po natin ang pakikipag-usap po kay Sir Rafi Alunan. There are other issues that we would like to discuss also with you, mga kabayan. At isa na nga po dito, itong COVID pa rin natin. Itong Omicron variant po. Marami na pong mga bansa ang nakakatuklas na meron na po silang Omicron sa kanilang mga bansa. United States of America has already found one case. Pero ito naman po, wala ho silang nakitang apektado o kaya nahawaan. Wala po silang nakitang nahawaan po sa kanilang mga kabayan. But they are
very vigilant on this. Talagang they exert every effort to find out kung merong nahawaan sa kanilang mga nationals po. Pero up till now, wala pa po silang nai-report na nahawaan. Other countries have also experienced the same. Japan, with the Philippines is not yet, wala pa pong natatanggap na balita na meron nang nakapasok ditong Omicron variant. Pero ang sabi po ng isang eksperto natin sa medisina, si Dr. Solante, mukhang nandito na po sa Pilipinas ang Omicron variant na ito. Hindi ko po alam kung ano ang dahilan kung bakit niya nasabi meron na ito. Aywan ko rin hindi ko rin po alam. Anyway mga kababayan, ito po ay paghahandaan po natin sapagkat health experts say mukhang mas higit na nakakahawa po ito kaysa yung Delta variant at higit pong virulent, mas mapanganib, mas mapanira ang variant na ito kaysa yung Delta variant. So that if we have a surge here, delikado na naman po ang mga hospital natin. Delikado po ang ating mga kababayan, lalo pat ang gamot ang gamot sa COVID virus na ito ay up to heaven. Abot lang ito ang presyo ng mga gamot dito sa virus na ito. One final issue bago tayo magpaalala, mag-break. Si Mr. Bongo po ay hindi pa malinaw kung talagang itutuloy po niya ang kanyang withdrawal of candidacy. Okay? Nabanggit na po niya na hindi po niya kayang maisip po kung bakit siya naging kandidato pang Pangulo. Hindi niya matanggap po, kaya nag-withdraw Nag-withdraw. Pero, nung tanungin po siya ng mga media men, Sir, kailan po kayo pupunta sa Comelec para mag-file personally ng inyong withdrawal of candidacy? Bakit kayo nagtatanong? Nag-withdraw na nga ako. Hindi po, kasi kailangan po sa Comelec, kayo po ay magpupunta mismo ng personal para mag-file ng inyong withdrawal. Saka na lang yun. So, hindi pa po ganap ang withdrawal ni Mr. Bongo. Mukhang may mangyayari pa mga kabahagi. May mangyayari pa na hindi po natin alam. There are still other issues na siguro nilulutas po ng kanyang kampo, ng kanilang partido, bago ganap na mag-withdraw. Kung mag-withdraw po ito. Kung si Mr. BBM ay madi-disqualify o kaya makakansela ang kanyang COC. So many things could happen. Matagal pa po ang election. Meron pang tinatawag na election period mismo. Okay? Sandali lamang po. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang paalala. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo. Radio Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, ala-una hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang rap para sa Petron Diesel Max.
Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Nililinis ang umaandar na makina mo. Hindi ka bibitinin sa akyatan nito. Petron Diesel Max cleans, yo, fuel nozzle. Kaya saan man mapadpad, walang kahassle-hassle. Kung naghahanap ka ng bad word, sarap na ito. Pati ito nilinis na ng Petron Diesel Max, yo. Petron Diesel Max keeps your engine clean so that nothing gets in the way of your engine's power. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Siyempre, kabahagi ang Radyo Pilipino, si Ben Paypon, kabahagi na rin. Ganon din po si Mel Rodelio Militante. Un Huwebes por la tarde, muy ajetreado, Señor Ben. Hola a todos los seguidores de Pulsong Pinoy. Hi to all viewers of Pulsong Pinoy. Mel, good afternoon. Eden Pedralves is watching. Good day. Very cool afternoon, Sir Ben Paypon. Watching your program, Pulsong Pinoy. Aba, very cool ha. Ibig sabihin, malamig dyan sa Tuguegarao City. Ayan. Mission Impossible. Magandang hapon po, Kuya Ben, from Surigao City. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Antabayanan po natin, malapit na po na makakausap po natin si Senyor Rafael Alunan III. Siya po ang chairman ng Philippine Council for Foreign Relations. Tamang-tama po ito sapagkat napaka-controversial na ang nangyayari dito sa West Philippine Sea. We have a lot of Chinese war vessels in that area. Hindi po nababawasan ang kanilang bilang. Wala ho yatang magawa ang ating bansa. Ano po ba ang pwede nating gawin dito? Will a change in the administration in the country help or usher in some changes so that China will have a good regard of the Filipino and the Philippines. Ano kaya? Ano sa tingin ho ninyo? Kayo mga kabahagi po namin. Share us your views on this very controversial issue, Chinese and Philippine relations in the West Philippine Sea. Tayo po ang nabiyayaan ng legal na pag-aari, legal ownership of portions of the West Philippine Sea identified as exclusive economic zone of the Philippines. But China lays claim on these areas at sila po ang umuukupa ngayon. Okay? Ano ang dapat gawin ng Pilipinas din Ayan. Sana ho makabahagi po kayo dito sa mga exchanges of ideas po natin, exchanges of ibang pamamaraan tungkol na paano natin malulutas. How can we make China regard as a friend who have ibang kapantay ho niya? Is it possible? Mukhang hindi po pwede na ho because China regards itself as big, huge, mammoth. Hindi na po pwede. He cannot stoop down, my friends. Kabahagi. Ito ang China ho ngayon. Nakakalungkot pero China does not regard us as a friend. But our president regards China as a very dear friend. He loves Xi Jinping, sabi po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, okay. Meron pong isang issue mga kabayan, na gusto ko po sanang talakayan po natin sandali.
habang hinihintay po natin ang signal mula sa ating panauhin, si Ginoong Rafael Alunan III. Ito pong issue ng ating pole vaulter. First time that we have a pole vaulter from the Philippines na nakaakyat po sa Olympic gold. I don't know, panglabing isa na po yata sa buong mundo itong si EJ Obiena. He is a priceless jewel in the world of sports. Sabi po ng kanyang coach, yung Ukrainian coach na si, ano pang pangalan po nito? Hindi ko yata nailagay po yung kanyang Ukrainian coach. Ito hong sinabi po ng kanyang Ukrainian coach sapagkat alam po ninyo mga kababayan, of all organizations, PATAFA, ito po yung Philippine Athletic Track and Field Association. Pinagbintangan ho itong si EJ Obiena na hindi po nagbibigay ng pasweldo sa kanyang coach. Yan ang paratang po ng PATAFA. Can you imagine? Yung athlete po, siya ang nagpapasweldo sa kanyang coach. Nanggagaling po yung pera, siyempre, sa PATAFA. Okay? Pero bakit po ganun? Pero itong sabi ng kanyang coach, sapagkat sabi po ng PATAFA, hindi raw po pinasusweldo ni Obiena itong Ukrainian coach na ito. Anong sabi po ni ng Ukrainian coach? Sabi niya, I never could have imagined. I never could have imagined that it would be used in the way it is used now as a weapon to destroy a promising career. Nako, talaga naman, mabigat itong statement na ito. To be clear, I never initiated any such discussions or documents. It was wholly initiated by Yuiko. Philip Ella Yuiko, the chairman of the PATAFA. This has been going on for some time already, mga kababayan, at yung ibang nadidifocus si Obiena sa kanyang laro. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa tayo nakakalapit sa tugatog ng ginto sa larangan po ng pole vault. And it's only during this time that we have an Obiena who made so powerful performance in the Tokyo Olympics na kailangan ho nating alagaan ho ito. Pero bakit po gano'n ang ginagawa ng PATAFA? Pinagbibintangan si Obiena na hindi iniriremit sa kanyang Ukrainian coach ang pera ho nito, samantalang sabi ng kanyang coach, wala hong hindi nabayaran sa akin si Obiena. Ano pang ginagawa ng POC? Ano pang ginagawa ng Philippine Sports Commission? Let us wait for their investigations. I think we have our guest already on the line. Wala pong iba kundi si former secretary po ng DILG at kasalukuyan pong chairman Philippine Council for Foreign Relations, si Ginoong Rafael Alunan III. Okay? Sir Rafi, magandang hapon po. Si Ben Paypon ng Pulsong Pinoy ang makakausap po ninyo. Good afternoon, sir. Magandang hapon sa iyo, Ben. Good afternoon, Thank you for sir. inviting.
And thank you for gracing this program, sir. Magandang hapon, ha? Ito pong very controversial po ang issue natin ngayon, especially with China. I've lined up some questions for this program. Katulad po nito, how do you describe, Sir Rafi, how do you describe the existing relations between China and the Philippines today? Very tricky. Kasi on the one hand, there are areas na wala tayong problema sa kanila. No? There are other areas na meron tayong problema. And very clearly, it's the West Philippine Sea. Pagdating sa people-to-people relations, halimbawa, student exchanges, tourism, trade, investments, wala tayong problema. Tuloy-tuloy naman yun. And normal lang naman yun for all nations to have those kind of relations. But pagdating sa West Philippine Sea, meron silang long-range plan and strategy to be the number one in the world. And to be able to be number one in the world, they have to control their own front yard, which is the South China Sea. I see. They don't want anybody to tell them what to do in the South China Sea. So they created this fiction na silang may-ari ng South China Sea. Nine dash And line. they teach their children as early as in the kindergarten na sila ang may-ari ng South China Sea. So you have 1.4 billion Chinese believing that they own the South China Sea. And that's a major diplomatic security problem for us. Now, sa ngayon po, Sir Rafi, China, in its efforts to control the West Philippine Sea, has put up so many war vessels in the South China Sea already. At hindi po natin nakikita na magbabawas po ito. Is there any way to reduce the number of these war vessels in our shores, Sir Rafi? No, the one thing that leave aside muna yung Philippine countermeasure, no. We have to understand first ano ba yung layunin ng China. Okay. They want to control not just the South China Sea, but the entire Indo-Pacific, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, and holding in between is the South China Sea. That way, they control the world. Okay? Yun ang kanilang objective. And to be able to control that vast area, they have to build a strong armed forces, especially Navy, the Navy. And they have been on a crash program. Right now, they have about 450 combat ships, more than the Americans. Really? The Americans have less than 350. And they're still building. Oh my God. Mga air force nila, ang air forces nila are still expanding. Growing. Yes, they're growing. And so, this is putting pressure now on the United States. How to contain them. Kasi it's only a superpower that can contain another superpower. Small countries like us are just spectators. Okay. Tagamasid na lang. Ang problema sa China is that when they say they own the South China Sea, sinasakop nila yung exclusive economic zones ng mga bansa na nakapaligid around the South China Sea. Kasama na tayo doon. Which means na ang talagang gusto nilang mangyari is to control the resources in the exclusive economic zones of the countries surrounding the South China Sea. Because it's not just military power but also economic domination na hinahanap nila, which is what those are the hallmarks of a superpower. Now, tayo, what can we do when ang nakikita natin ay dalawang superpower na nagsha-shadow boxing? Nagsha-shadow boxing. Anong sinasabi sa atin ng China? Matagal na sinasabi ito. Huwag kayong kumibo. No? Relax lang kayo dyan. At one point, sinabi pa nga alam mo, malaki kami, maliit kayo. So, wag na kayo kumibo.
Ayun. Eh tayo naman, hindi naman tayo papayag. Sapagkat yung exclusive economic zone natin, eh kaya exclusive, that's ours. That's ours. By international law, ang mga resources dyan is exclusively ours. Kung may papasok sa EEZ, we have to decide that. Sovereign decision natin yan kung sino makakapasok. Correct. And can avail of our resources. So, wala naman silang permiso. Basta pasok lang sila ng pasok, agaw lang ng agaw. Doon tayo nagkakaproblema. Sa panahon ko, Ben, 1995, inagaw nila yung mischief reef. Ngayon yung mischief reef ay isang malaking forward operating military base nila. Correct. Kung inagaw nila yung mischief reef in 1995, sabi nila sa atin, ay, boss, maglalagay lang kami dyan ng shelter para sa aming mga fishermen. Yes. Shelter Of nga course, tawag nila nun eh. Of course, we Oo. did not believe them. We did not believe them. So, ngayon, our fears have been proven correct. At that time, in 1995, galit ang kano sa atin. Sapagkat in 1991, pinaalis sila ng Senado. Because of the 87 Constitution. And so for the longest time, hindi tayo tinutulungan ng kano. Even in Scarborough, pagdating sa Scarborough 2012, parang wala lang. Parang wala lang. We were on our own, really. Kaya It's nagawa only ng recently- China. Nagawa ng China ang gusto niya. Yes, and kasi ang gustong mayari ng China is meron silang foothold sa Paracel Island. That's where Vietnam is. Meron silang foothold sa Kalayaan Island Group, which we are claiming. Pero inaagaw nila. Meron silang artificial islands doon. Subi Reef, Fiery Cross Reef, at saka Mischief Reef which is inside our EEZ. But to be able to control completely the South China Sea, they have to put up a forward military base doon sa Scarborough. Pero it was only in 2012 na sinabihan na sila ng kano. Teka, if you're gonna do that, red line yan. Mag-aaway na tayo yan. No? So, kaya hands off muna ang mga Chinese yan. Hindi nila They're going itinuloy, sir. Hindi nila itinuloy. Naka-hold lang. Ah. Kasi alam mo ang China, one thing that's very good as going in their favor, they're very patient. Mhm. They play the long game. They think 50 years in advance, 100 years in advance. Ang kalaban nila, yung kano, kagaya natin, we're only good for 4 years or 6 years. May init na. It all depends on the political leadership. Ang problema, yung kanilang liderato, for life. For life. So, walang alignment if ang kalaban natin is in power for life, dapat tayo for life din para may continuation, may sustainability. Continuity. Ang problema, watak-watak tayo And the Chinese know that. That's why they're able to exploit us easily. Sir. Pati ang kano. Sir, we are going to have this election already in 2022. That's in May. Yes. Will a change in the leadership in our country change anything? I don't know. I can't even think about 2022 kasi sa ngayon pa lang, nobody is minding the store anymore kasi puro politika. Nga My po. question is, who's minding the store? Nobody. Kung ako ang China, I will take advantage of that. If you're not paying attention, doon ako papasok. The more I will do what I have been doing to you all this time because you're not paying attention. Ganun lang sila. Grabe. Kaya naisa nila yung kano. Because for the past 20 years, the Americans were focused on the Middle East. They were not focused on the Pacific. Will a That's why policy? China got away with everything. That's right, sir. Will a policy involving other countries like even Southeast Asian countries and the United States and its allies po help in diffusing yung talagang hegemonistic attitude of China? Well, that's what's happening right now. Japan, as you know, is also under the gun in the East China Sea. That's right. Kasi the
China is claiming some of the islands there that's being occupied by Japan. So there are also intrusions going on there. Of course, there's Taiwan. And then Australia is now involved because they see the threat of the Chinese, not only in terms of military matters, but also the economy. Nakatali yung economy nila sa China. Nakita nila na they were being manipulated na by China, so they broke off. Kaya lang nila na-realize. Oh, it took, well, kasi, you know, when money talks, pag malaki ang pera, ikaw ang boss ko. Exactly. Ganun lang yun eh. Pero nung nakita na nila na medyo tagilid na yung usapan at saka yung katayuan nila, teka muna, reset. Yeah. So what's happening now is that India, which has problems also with China sa land borders nila, are now part of a growing coalition of sorts. A growing coalition that will someday probably have to militarily confront China. At the moment, they're just doing shadow boxing, mga exercises sa South China Sea, in different areas, and using that to propagandize. But at some point, there might, and security experts are fearful of this, they might have an accidental clash. And that accidental clash could lead to a larger conflict. And countries like us, who are not looking for trouble, in fact, what we want is peace, will be caught in the middle. We will be caught in the middle. Our job really, at this point, is to make sure that our largest trading partners, Japan, the US, and China, do not fight. Because if the moment they fight, patay ekonomiya natin. Patay na tayo. Patay tayo. We don't even have to go to war. Ekonomiya pa lang, patay na. No? So that's really a problem. But on the other hand, this much I can say. Many people are saying na takutin naman itong mga Pilipino. Walang alam mo na, hindi ko masabi kasi we're on the air. Bulong mo na lang, sir. Ibulong mo na. Walang Yabols. Walang dalawa. Pero hindi naman totoo yun. Kasi it takes time to build our armed forces. You know, it's only after 2012 na there was a real concentrated effort to build on a regular year by year ang ating armed forces. But to build our armed forces, you need to have a strong economy. Number two, you need to have the support of supplier countries. And the support of supplier countries will come in the form of friendly prices and long-term in terms of payment. And cultivating that and developing a cadre or a group of dependable suppliers takes time. And the moment you choose a supplier, it takes time also to produce the ships, the planes. It takes time to train. Kasi it's not just enough that you know how to drive. You have to drive defensively, or if necessary, you have to drive offensively without crashing the car, and you have to come back alive. Diba? So that takes time. That takes a lot of time to develop that skill. Kaya doon pumapasok yung mga interoperable operations with our allies like the United States. No? Pero kung kulang naman tayo sa asset, it will really take time for us to finally get the skills that we need to engage in combat and come back alive. So in the meantime, humble pie muna tayo. That's the reason why we're very careful. Even the big powers are very careful about going to war with China. It's not war is not a good option because once nuclear powers get to fight, it's very easy to slide into nuclear exchanges. And in a nuclear exchange, nobody wins. You're all dead. Exactly. Nuclear na ho yan.
So nuclear. that's what we're all trying to avoid. That's all what we're all, but maraming mga hotheads sa atin na hindi naintindihan yan eh. Oo nga po. Pero do you think China will, yung bang gusto ba ng China ng digmaan? Hindi rin. Pero may, kasi what they're trying to do is win the war without firing a shot. Ginagamit nila yung gulang nila. And that's the Chinese policy, sir. Win the war Magulang without yung mga firing a yan. bullet. Oo. Magulang yan. That's Sun Tzu. Sun Tzu, Art of War. Yes. And they're doing it very well. They're very skillful at that. And you must admire them for being able to maneuver and get their way, establish mga fait accompli without firing a shot. Ang galing And nila then putting everybody on the defensive. magaling nila pati magnenegosyo, sir. Oh. They Yeah, will get- hats off po doon sa kanila. We have to learn a thing or two from them. Will the unification of the countries na talagang apektado ho dito sa expansionist attitude ng China deter a faster Chinese occupation? Wala Sa akong tingin, nakikitang parang... which country should start this, sir? Alin po bang bansa? Will it be the United States or is it the Philippines who is now the subject of the Chinese aggression? Hindi naman. We're just one of them. We're just one of them. India is being affected, Threatened, yes. threatened. Indonesia, yung oil fields nila sa laot, gusto rin kunin ng... Ay, lang niya talaga. Ganun din sa Malaysia Uh-huh. at Brunei. Of course, Japan, no? And then ang plano ng Chinese is you have to study this, to occupy the first island chain and the second island chain. The first island chain is from Japan, Taiwan up to the Philippines, no? The second island chain is middle of the Pacific na, yung mga Pacific Islands. Mhm. Gusto nila i-control yan. And that's why they're building a very strong navy. And their nuclear submarines are also growing in number. Mhm. So they're preparing for war, and they're prepared for war. Ang problema now is to what extent will the superpowers and the great powers like NATO and the United States come together and be more magulang than the Chinese in the sense na i-outmaneuver nila yung China and get them to retreat without firing a shot. Yun. Pero China will not do that. I don't think China And will do China that. does not do that, then we will have a war. Oh my God, that's the final equation na. War. There are security analysts who believe that for as long as the free world and China do not back away from their core interest, there will be a clash. Ang core interest ng China is to be a superpower and they have to control the South China Sea. By all means, at all costs. By all means, yeah. In the case of, but through clever means, preferably through clever means, no, by outmaneuvering the opposition. The free world would like to keep the seas and the oceans open, and not controlled by anybody. Correct. And that's where we are. Doon tayo. But So how long do you think, Sir Rafi, how long do you think will this take? Hanggang kailan po ganito tayo at bago ang confrontation talaga? Well, the Chinese are prepared to talk and talk and talk for 1,000 years. But I don't know if the Americans are patient enough. Kasi pag they're threatened, their number one position is threatened. They might just go to war. The American. So, alam mo naman yung history ng America. Aggressive din. Very aggressive din. Ay, nako talaga. Yung pang, ako yung namumuno rito, ano ba? So anyway, Sir Rafi, what would you advise? We are now in the election season. Sa mga presidentiables natin. Our country is, undergoing so many changes now. Ano po nakikita ho ninyong dapat paglaanan ng pansin ang mga presidentiables to save the country? Well, una-una, they have to
they have to align themselves. Dapat may leveling off sila na even if they are political enemies or they belong to different sides, they're still Filipino. And being Filipino, they should always think of the national interest. Dapat nangunguna yung national interest over their self-interest. Kasi sa ngayon, baliktad ang nangyayari. Puro self-interest ang nangunguna eh. At naiipit tayo sa naiiwanan yung national interest natin. So the reason for that is because kinukulang tayo ng patriotismo. Okay? Even if they say, yeah, I love the Philippines, but look at the history, no? If they love the Philippines, why do we still have insurgency? Why are we still sending people abroad because they can find jobs here? Why is our AFP still weak? Why is our educational system shot to pieces? No? If they're really thinking of the national interest, they would have solved those problems long ago. Pero nandiyan pa rin eh. Sir, I remember the day when you were running for some position in the, I think President ba? Nung nakaraan. No. Senate. Senado. We had an occasion and meron tayo kita tayo minsan, and I remember I told you one how I wish I could see a Rafael Alunan as President of the Republic of the Philippines. Boy. Thank you. Opo, I told you that. I don't know if you remember because I've been conversing with a lot of people, but I said then, nakilala ko po kayo nung kayo po nandyan po sa DILG, the Secretary of DILG, and I thought I was already with the media, with Radio Veritas and so forth, and I saw the potential that you had in yourself, and I remember what you're saying now. Sana ho, hindi vested interest ang umiiral sa mga politiko natin, kundi pagmamahal sa ating inang bayan. I wish you well, sir. I wish you well. Po. Thank you. Likewise, Ben. Likewise. I wish you well, and I hope we can have this conversation again later on. Anytime. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Thank you. Good afternoon, sir. All right po, mga kabahagi, si Secretary Alunan, former Secretary of the DILG, Rafael Alunan III, and Chairperson of the Philippine Council for Foreign Relations. Siya po ang nakausap po natin dito po sa ating programang Pulsong Pinoy. Saglit lamang po, magbabalik ang Pulsong Pinoy. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga, mga balitang may kabuluhan. Sa Balitang Pandaigdigan. World News. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino. Live from Radyo Pilipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang Pandaigdigan. World News. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan! Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataporma upang mamulat ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan! Eleksyon talakayan. One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. Jay Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dial hashtag 88000 Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Si Mami ay wais dahil alam ang mabilis. Petron Gasol Delivery. Call and delivery ay free. Sakto. Hashtag 88000 yan. Sulit. Hashtag 88000 yan. Safe. Hashtag 88000 yan. Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo. Balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mong Radyo Pilipino. We have this report. Galing po sa Jensen, nagkasunog po kamakailan dyan sa Purok, Saeg, Barangay Kalumpang, General Santos City. At nagpunta po doon ang presidential na si Manny Pacquiao at nagpamigay po ng ayuda. Ito po ang report ng ating kabahagi sa DXGS General Santos, Carmelito de la Peña. Carlito de la Peña. Carlito, magandang hapon. Please come in. Yes, magandang hapon. Kasamang o kabahaging Ben Paypon. Personal nga nagbigay ng ayudang pinansyal si Senador Manny Pacquiao, ang presidential candidate, sa mga kababayan sa lungsod ng General Santos na biktima sa nakaraang sunog. Nag-umpisa ito sa isang motorcade. Pagkatapos pinuntahan kaagad ang 540 families kasama ang kanyang kampo. Ang Kalumpang Gym na kung saan dito naghihintay ang nasabing pamilya. May cash assistance nga pantawid gutom, kitchen utensils, cosmetic, fix at marami pang iba. Si Mrs. Jocelyn Maraise, isa sa mga beneficiaries, ang nagparating sa kanyang pasasalamat kay Senador Manny Pacquiao at umaasa na magkaroon ng sariling bahay na malilipatan. Nangako din ang senador na pag nagkataon na manalo itong presidente this coming 2022 election, sisiguruhin nga makukulong ang mga magnanakaw sa gobyerno at may tataguyod ang mga mahirap at nagbibigyan ng libreng pabahay, libreng hospitalization sa mga senior citizens at palakasin ang ekonomiya para makagagawa ng maraming trabaho para sa milyon-milyong Pilipino. At yan ang ating balita. Ako si Lito de la Piña kasama si Jerry Licayan ng DXGS Radyo Pilipino. Sa ang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, Carlito de la Peña, DXGS, General Santos City. Taga-General Santos si Manny. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga kababayan dyan. And so with other victims of calamities and disasters po, nandyan po si Manny Pacquiao. Presidential po ito, no? We wish lamang po natin may the best man win itong election na ito. At sabi nga po ni Mr. Alunan kanina, si Sir Rafi, sana yung mga presidentiables po natin, nasa puso nila ang bayan, no? Nasa puso nila ang bayan at mga Pilipino at hindi lamang ang kanilang mga sarili. Ay, nako talaga. Fresh na fresh si Idol Rafi. Parang di tumatanda. Parang 55 years old lang ang itsura. Ano po kaya ang sikreto niya? Sabi ni Mel Rodelio Militante. Mel, pagka nakausap mo si Tata Ben, alam mo na yan.
Dwayne Ganal Ablang. Thumbs up po si Dwayne Ganal Ablang. Watak-watak at walang pagkakaisa ang utak ng mga namumuno sa ating bansa. Yun ang sinasamantala ng bansang China. Kung ang labanan lang ay suntukan, walang gamitan ng armas, walang binatbat ang mga Chino. Sa totoo lamang, sa mga Pinoy, yan natin kinakailangan si Manny Pacquiao. Suntukan na lang. Pero alam ninyo mga kababayan, itong election na ito will mean much to the Filipinos and to the Philippines. Masyado na pong luging-lugi ang mga Pilipino all over the world. Mantakin ninyo, kulelat na naman po ang bansang Pilipinas sa Bloomberg ranking for resiliency paano sa pagtungon ho dito sa COVID-19 virus. Talaga naman ho, nakakalungkot. Pagkatapos, mababalitaan natin, magkaano ng utang natin? 12 trilyon. Saan na pupunta ang mga yan? Tako, Diyos ko po. Wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating Pulsong Pinoy. Magbabalik po tayo bukas, Biyernes. Extended po ang vaccination. Yung mga hindi pa po nagpapabakuna, please lang wag na kayong padagdag pa sa problema ng ating bayan. Maraming salamat kay Francis Carl, Ram Alonso at Engineer Dave, at ganon din po kay Glenn Loterte. Ganon din po kay Bini Bining, producer, researcher po ng Pulsong Pinoy, Ma'am Christine. At happy birthday po sa alaga ni Ram, si Yuna. Ram, happy birthday kay Yuna, Naku, ang ganda pala ng alaga mo. Ben Paypon here. So thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli, mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo.